Can someone confirm, please? Yes, audible. Yeah. So is my screen visible? Yes. Okay. Thanks for the confirmation. Still, your kind of videos avakpote, just let me know the concern. Hope so. You have received all videos, right? Till yesterday. Sorry, till the day before yesterday, right? Or are you facing any issues in order to accessing the videos? I mean, recording sessions. No problem. If you are anybody have any challenges, just raise a concern over the WhatsApp. Then Shankar will give you the access accordingly. Okay. So yeah, in the last class, it was totally, due to some technical reasons, not technical reasons, multiple technical reasons. So it was not happened properly. So yesterday we were discussing something, but which is really not useful to you because it was not properly aligned actually. So since it was not properly aligned, so I need to rebrush up something, then we can go ahead with our regular, session today. So yesterday I was about to explain you about one more time about the Git commands. Then later on I about to explain about the Cloud Run actually as a part of serverless computing. But of course, Git you know very well about it. But about Cloud Run, I started just initial part of that, but it was not happened properly. So today we can go ahead with the fresh one. So before going to Cloud Run, just small commands we can run with some fresh project, then we can go ahead with the Cloud Run here. So this is the bit bucket of my, bit bash of my window here. So I have just downloaded one sample health project, basically the sample project. You can take any project as a part of just daily practicing purpose. Today I have taken this project. So currently I am here in our regular commands are like this is the git branch. So basically if you clone the project, basically what is the best practice on a master branch ninja, I have to clone it. That is the best practice, right? So then I have cloned the already project because you know very well how we can clone. So how we can clone the project, guys? Anybody remember? So by using the clone. Yeah. By using git clone, we can clone them. Yeah, absolutely right. Git space clone space our link anamata. So I have already provided a couple of projects over the chart here, but when I share in the documentation, I will mention the GitHub links as well, because most probably most of the projects are available in the internet only, but still I can share a few projects with you when I share documentation of labs actually. So as a part of that, I just cloned one of the project here. If you see PWD, which is the present working directory. So my project is available. This is the project. Inside I have some application, some healthcare application basically. So now today I will directly push the code using the master itself, because I don't want to go keep on private branches, but you know very well about how we can create the private branches, how we can enhance the code, then we can push into private branch, then we can raise a PR. This is the process, right? So today I will directly do the master itself, because already 2 times I told, but again today I will directly check it into master itself instead of using private branch. So let's go to this location, because my piece of code is cloned in this location. So I'm just going to their location. This is my location wherever I have cloned. So I just went there. So just right click and open any one of notepad. So let's give some dummy command like contributing, let's say some kind of a changes. So I'm trying to do changes. I just save it here. I just close my file. So if I want to see what exactly the changes are happened, what is the command? If anybody remember, please let me know. Otherwise, I will remind you. Anybody remember? Nenu git. Can you please cross check one more time? నేను ఏమైతే చేంజెస్ చేశాను ఫైల్లో అది నేను చూడాలి ఏ ఫైల్లో చేంజ్ అయినదని. Checkout git space checkout, I think. Can you please rethink one more time? అంటే It's a status actually. Sorry.
Yeah, absolutely right. Yeah, correct here. So once you run git space status, easily you can see that, yeah, this is the file which I modified. This is the metadata. You can ignore same file back in there is a metadata kind of extension anamata. So you can ignore that, the same file itself. Okay. So just I just see the, let me clear chestanu idi git status. I'm just retyping again for better understanding. సో నేను ఒక ఫైల్ని మాడిఫై చేశాను, అదే నేను ఒక 3 ఫైల్ని మాడిఫై చేశాను అనుకోండి. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఓకే, సేమ్ కమాండ్ ఐ కెన్ రన్ గిట్ స్టాటస్ కొడతాను, 3 ఫైల్ చేంజెస్ అయ్యాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, నేను ఓన్లీ 1 ఫైల్లో మాత్రమే నేను చేంజెస్ని పుష్ చేయాలి. దానికి ఏ కమాండ్ వాడతాం? ఎనబడి రిమెంబర్? ప్రతిదానికి గిట్ అయితే ముందు ఉంటుంది, అది మాత్రం పక్కా, అది ప్రిఫిక్స్ లాంటిది అనమాట. So if I want to, I have modified 3 files, just assume that now I have modified only 1 file. If I have modified 3 files, first 2 files I have to add it. I mean, in terms of push the command. So before that, how I can do add those kind of files? By using git space add. Git space add, okay. After that, what is the syntax? File name. Whatever file name. Other dot is same avutundi. Complete files, like whatever the changes we have done, the complete files will come. Yeah, absolutely. Whatever we have modified according to the inside the project or inside the application, anything, it will do trying to save everything. So I just committed like, sorry, I just added like git space add space dot, whatever I have modified, it will take it everything. Now I am trying to commit everything. So committing the code for aim project to the health project. So I'm just trying to commit the code. So once I committed, then if you see here, 2 file change, 2 insertions. Okay, then git push origin. Now I'm directly pushing. It is not a best, it is not a good practice, but for the time being, I'm regular చేస్తున్నాం కాబట్టి, అందులో ఇది జస్ట్ ల్యాబ్ కాబట్టి యూ కెన్ ప్లే ఎనీథింగ్. ల్యాబ్లో మీరు ఏమైనా ప్లే చేయండి, బట్ లైవ్లో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, యూ హ్యావ్ టు create private branch. ఇందాక చెప్పినట్టు git space checkout space -b private branch, then blah 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 blah, step by step you have to follow. Then end of the commit, you have to raise a PR, pull request, how I shows you in the couple of before, I believe. So git push origin master, then enter. So once it is done, my local changes are pushed into my client repository. If you see here, 100%, this is thing, this is objects and everything, the branch is showing here. Where it is? This is the git path. So let's go to that. I need to verify it, right? So let's go to my project. So if you see here, just 1 minute ago, inside the application, there is some change. Let's see what is the change. So if you see here, this is the commit ID anamata. Okay, so just click on this commit ID. See, whatever I have done the changes, it is showing here. ఇదే కదా నేను మార్చింది ఇందాక, just sample kind of a things మార్చాను. ఇలాగా when you are maintaining your application course కానివ్వండి, ఫ్యూచర్లో we have to do a lot of things when you are discussing about the DevOps classes. Actually, lot of things we can have to play with the not coding, it's kind of a application ni మనం we can work with the applications based number of applications. Sometimes buckets ni add chestam, sometimes storage type ni add chestam, sometimes connection strings ni add chestam. Ilanti small things manamu inside mana YAML file కానివ్వండి, లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో వెళ్ళి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాడింగ్ అంతా మనము ఓన్లీ రిపాజిటరీతోనే ప్లే చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ ఇన్ అవర్ కేస్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ యాడింగ్ కానివ్వండి, రిమూవింగ్ కానివ్వండి, డిలీటింగ్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ గిట్ హబ్ ఓన్లీ. Of course, this is one of the version control system, but when you are working in the projects, when మీరు ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు గిట్టే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. జస్ట్ వాంటెడ్ టు బి క్లియర్ విత్ యూ, గిట్ హబ్బే ఉంటుంది అని బ్లైండ్ గా వెళ్ళదు. బట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి మీకు మార్కెట్లో కాదు, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ గిట్ హబ్బే యూజ్ చేయాలి అని ఏ కస్టమర్ అలా స్పెసిఫిక్ గా ఉండడం అనమాట. సో దీంట్లోనే గిట్ హబ్ లాంటిది ఇంకేమున్నాయి మనకి, బిట్ బకెట్ ఉంది, బిట్ బకెట్ అని.
ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ ఉంది, సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. కమాండ్స్ ఆర్ సేమ్, కమాండ్స్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ చేంజ్. మీరు ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ టూల్ తీసుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, కమాండ్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. సిర్ఫ్ ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ కొద్దిగా మారచ్చు అటు ఇటుగా. ఈ ఇంకొకటి ఏది వేర్ ఇస్ దట్. సో ఈ ప్యాటర్న్ ఈ యూఐ లెవెల్ కొద్దిగా బిట్ బకెట్ ఉందనుకోండి, బిట్ బకెట్ ఇలా ఉంటుంది మీకు, బిట్ బకెట్ యూఐ ఇంటర్ఫేస్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. సో ఇది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మీకు, యూఐ చూసారా మీరు, దానికి దీన్ని కొద్దిగా చేంజ్. వాడు ఇటువైపు ఇచ్చాడు, వీడు హారిజంటల్ ఇచ్చాడు. జస్ట్ కంపెనీస్ అనేటి వాళ్ళ యొక్క ప్రమోషన్స్ కోసం దట్ దే విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద డిజైన్స్ యూజర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, రైట్. ఇది కొన్ని పుల్ రిక్వెస్ట్ ఉందా, బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా, కమిట్స్ ఉన్నాయా, సోర్స్ కోడ్ ఉందా, డిప్లాయ్మెంట్స్ నేను ఇంకా చెప్పలేదు మీకు, చెప్పినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్. సో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ సిమిలర్ బట్ బిట్ ఆఫ్ యూఐ లెవెల్ అంతే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఏ వర్షన్ విసిఎస్ వాళ్ళు వాడినా దే హ్యావ్ టు గివ్ KT సెషన్ టు యూ. మీకు KT సెషన్ ఇస్తారు. KT మీన్స్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మీకు ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రాక్స్ ద ఇంటర్వ్యూ, మీన్స్ దే ఆర్ అగ్రీడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. విత్ గిట్ ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాక మా ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్. అఫ్ కోర్స్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, నథింగ్ మచ్ టూల్, కొద్దిగా హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చేదాకా ఇదిగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో యూ డోంట్ బి ప్యానిక్ మోడ్. So you can learn GitHub also is really good, very good, because Git also one of the reputed tool anamata. So if they are using some other tool also, I know this, but if you get me some KT kind of session, I will learn other things also అని మీరు చెప్పచ్చు క్లియర్గా. మీ లీడ్స్తో కానివ్వండి, మీ మేనేజర్స్తో కానివ్వండి, ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇలాగే చెప్పచ్చు మీరు. సో వాళ్ళు బిట్ బకెట్ వచ్చా ఇది వచ్చా అని అడుగుతారు. నో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్, ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ టూల్, దెన్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్ బికాస్ ఐ నో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ అని గిట్ అని చెప్పేయండి మీరు. సో అక్కడ రాదంటే రాదు అని మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, so let's move on to our cloud run today after practicing this lab session. So let's go to our regular pattern. Like this is my GCP console here. So as a part of our regular work, I just already logged into GCP console. Today our topic is the basically cloud run. What is the cloud run? Cloud run is basically where you can use for app deployment. As I said yesterday, I am not sure how much my voice was clear yesterday, but today also I will give some brief about it. సో బేసికలీ క్లౌడ్ రన్ అనేది మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాం యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్ అనమాట. సో హియర్ మేజర్గా దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, సో వీ కెన్ యూజ్ ద కంటైనర్. ఎస్టర్డే ఐ స్టార్టెడ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కంటైనర్, బట్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్స్ ఇట్ వాస్ నాట్ హ్యాపెన్ ప్రాపర్లీ. సో టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సమ్ మోర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కంటైనర్స్ బేసికలీ. సో వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ ద కంటైనర్ పార్ట్, దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ల్యాబ్ అన్నమాట. సో the technical term containers, of course ఇది మనం బిజినెస్ పరంగా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కంటైనర్ వచ్చింది అంటుంటాం. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ టెక్నికల్ వే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ కంటైనర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి జనరల్ గా. లెట్స్ సే నేను ఈ ఫ్లాట్ వెకేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను సమ్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి. ఏం చేస్తాం జనరల్ గా మనం, ఒక ప్యాకర్స్ ని బుక్ చేసుకుని వాడు ఏం చేస్తాడు, కంటైనర్ లో అంత లగేజ్ ని I'm getting some noise, please 1 second. Yeah, సో ఏం చేస్తారు జనరల్ గా, మన లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసి ఒక కంటైనర్ లో వేసేసి దెన్ దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఢిల్లీ, నథింగ్ బట్ టార్గెట్ లొకేషన్. హియర్ ఆల్సో if you want to deploy any kind of a resource like softwares కానివ్వండి or infrastructure resources కానివ్వండి, so we can do manage as a unit అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ లాగా అన్నమాట. దెన్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇంటూ కంటైనర్. దిస్ యూనిట్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇంటూ కంటైనర్ హియర్. దిస్ కంటైనర్ విల్ రన్ అండ్ డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఆన్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? బట్ ఎందుకు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిజైన్ చేశారు అంటే, లెట్స్ సే
I have one software which is Java software, where it's supposed to be installed, across all projects. If yesterday, if I remember you, I have a P1 project, I have a P2 project, I have a P3 project. Everywhere I need to install Java. That is their requirement, customer requirement. ప్రతిసారి నేను మాన్యువల్గా వెళ్ళి జావా సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రతి దానికి దీంట్లో ఇన్స్టాల్ దీంట్లో మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే we can do, but it's kind of a reusable work and it's kind of a wastage of our time and efforts. So to avoid such a kind of a situation, we have a containers. So what containers do? I told you software. Let's Java software ni oka image laga we can create it. And infra lo manaku operating system anedi chaala mandiki telusu. Nenu example ko operating system teeskuntunnanu. So operating system ni kuda oka image laga teeskoni these two images ni I can put it inside the containers, means this part. So here is software image and OS image. Simple ga ఆ images ni దీంట్లో నేను డిప్లాయ్ చేసేస్తాను, దీంట్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాను, దీంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాను. Soon I can show you the practical. Means source is common, software is common, simply we are deploying. That's it. I'm not at all downloading or uploading. No, I'm not at all doing anything. So what is our lab in the sense? First of all, I will deploy in my local, the first project. Next time, I will use the container, similar thing. I can create the storage bucket. Then I can deploy my application. Then the third one, we have one more like file share. This is one of the database in GCP. I will explain you later about this thing. You can forget it as of now. So that means the beauty of this. So without downloading the software, without avoiding the manual efforts, without avoiding kind of repeated work, simply we can make image as a container. As of now, just simply two projects. Just imagine in my organization I want to install Java in the all virtual machine, at least for one 10,000 virtual machines. Just imagine that how we can do. ఒక్కొక్క వర్చువల్ మిషన్ లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క చోట డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అది ఇస్ రియల్లీ ఇస్ ఎ హెక్టిక్ వర్క్, రైట్? సో ద సింప్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఇమేజ్, just run in the all virtual machines, simply just triggering by one command like that. So similar here also, the role of containers is single service where you can use reusable across the all kind of a projects simply by do build and deployments and matter. So that a container part, as a part of cloud run, we have this container concept which is not available in the app engine and matter. Because app engine, it was there, yeah, we do have it deployed successfully by one application, but still we have some disadvantages, right? So to avoiding such a kind of thing, what I did, I have created storage, I have created application software, then everything they have written in the code, then I have deployed yesterday, this or day before yesterday. Now today I simply take on an app, simply I can give my whatever required fields, and simply we can do deployment simply by run by cloud run and matter. So let's go to the lab here. So first of all, I would like to clone my project first, then we can go ahead. Because if I want to deploy one application, I need a project. So that's why I'm doing. So let me check that. Okay, font takkuga undi kada. Is font fine andi meeku? ఈ font fine kada meeku, right? ఇది కనిపిస్తుంది కదా బాగానే? Okay, fine. So I just supposed to be clone my project, git space clone space. I'm taking some project. In my case today, I will take this project. Project is nothing but your customer application, who has developed by developers. So once I clone once I clone successfully, if you see here, March 8 is 250. 250 means it's a UTC, guys. UTC means UTC 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, this is a UTC time. UTC time means na particular GCP UI అనేది ఒక యూఎస్ డేటా సెంటర్, యూఎస్ కూడా కాదు. UTC టైం మీన్స్ యూనివర్సల్ టైం ఉంటుంది కదా జనరల్ గా, లైక్ యూఎస్ లో ఒక టైం, లైక్ డిఫరెంట్ కానీ డిఫరెంట్ టైం జోన్స్ ఉంటాయి కదా. నేను ఏకైతే GCP మనకి ఇచ్చిన సబ్స్క్రిప్షన్ ఏ డేటా సెంటర్ డిప్లాయ్ అయిందో ఆ డేటా సెంటర్ యొక్క లోకల్ టైం చూపిస్తుంది అది.
Okay, in India we have 8:20 p.m. but here it is showing 2:50, right? This is the UTC. UTC means behind 5.5 hour. If you see here, UTC to IST time converter. Yeah, అక్కడ ఎంత అయింది 3 అయింది. నౌ మనకి 8:30 అయింది. యూనివర్సల్ టైం కోఆర్డినేటెడ్, రైట్? సో మన డేటా సెంటర్ ఎక్కడైతే డిప్లాయ్ అయిందో దాంట్లో ఉన్న టైం మనకి చూపిస్తుంది జనరల్ గా, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. And let's go to my projects. This is some sample project which has been given by Google. So I'm just changing directory where my application is available. So if again I can say pwd where I'm here. So my home, my activation project ID, inside that I have one directory, inside that my project is there. So let's go to ll command. So this is my project image gallery. Okay, cd image. So yeah, let me clear this. ll means list files, guys. Okay, ll is the regular command. నేను మనం విండోస్ లో ఒక ఫైల్, ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఎన్ని ఫైల్స్ చూడడానికి మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తాం కదా, అదే దీంట్లో లినక్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పవర్ క్లౌడ్ షెల్ లో కానివ్వండి, ll మీన్స్ ఇట్ విల్ షో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ స్మాల్ కమాండ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లినక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. So cd is the Windows command and mkdir also a Windows command only. Fine, sir. Okay. So next come to, now I am in my application project. So inside that, what is there? Here I have my all kind of things where we supposed to be go there. So let me go to first. My thing is I need to store the application. I need to deploy my application in my local. So that's why we have given the folder name for segregation purpose like this other matter. So inside that I have a app.py. If you see, we don't see any config.py or something like that, because Cloud Run is typically using containers. That is why we don't see anything like this. So let's go. Let's sample asal developer em rasadu code chuddam okkasari. Don't panic, just small. I'm just going to looking there. ఎవరికైనా కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వినండి, లేకపోతే you can skip, not at all a problem. If you see here how the developer has written root directory, os path, os means operating system, directory name, this is the called file, means whatever we are మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం కదా, అప్లికేషన్ డెవలప్ అయ్యాక మనం ఇమేజెస్ ని కానీ మెటాడేటా ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేస్తాం, రైట్? సో దే హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇఫ్ ఎనీబడి అప్లోడ్స్, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ os path, then simply like that. So they have done some application kind of a thing. And post is the JSON method. Post అనేది ఒక మెథడ్ అండి. సో ఇట్ ఇస్ JSON మెథడ్ అంటాం. పోస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ లో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ JSON ప్రోటోకాల్. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. అప్లోడ్ మీన్స్ మనం ఇప్పుడు సూన్ చూపిస్తాను అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాక మీకు. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్, దెన్ ఐ నీడ్ టు అప్లోడ్ ద ఇమేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ స్మూత్, ప్రాసెస్ అవుతుంది. అవ్వకపోతే ఎర్రర్ త్రో. లాస్ట్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి, రైట్? అండ్ వన్స్ మై అప్లికేషన్ ఇస్ డిప్లాయిడ్, host అనేది 00008080. So if you remember my VNet classes, VNet class means me VPC classes, virtual primary cloud network classes. What is 00? By default, if you haven't assigned any IP address, by default 00 will take, right? So once it is taken by GCP, then it will assign the IP address. Then port అనేది, ఏ అప్లికేషన్ అంటే పోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బై డిఫాల్ట్ TCP పోర్ట్ అనేది 8080 గా ఉంటుంది. బట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మీకు ఇది నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే అది యూజ్ చేయమని అది అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. అసలు మనకు సంబంధమే లేదు వాటితోటి. ఓకే, బట్ జస్ట్ ఎందుకు ప్రతిసారి app.ppp లో మీకు ఏమైనా అర్థం కావాలి కదా. సో జస్ట్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ లైక్ కోడింగ్ థింగ్, జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, జస్ట్ ట్రై టు go through it if anybody interested, otherwise you can ignore it. Next we have a docker command also, sorry, docker here. So this docker file nothing but our container file basically. Okay, just open it. If you see here, simply my application whatever మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయట్లా, సింపుల్ గా అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇది పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నది, ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్ కి పైథాన్ నీడెడ్. సో వాట్ ఎవర్ డిపెండెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎనీ అప్లికేషన్,
ఇన్ కేస్ ఇది జావా అప్లికేషన్ అయితే జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇది పైథాన్ కాబట్టి పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. కాపీ చేస్తుంది ఏది అప్లికేషన్ ఫోల్డర్లో వర్కింగ్ డైరెక్టరీ యాప్ ఫోల్డర్ కింద పిప్ మీన్స్ లైనక్స్ కమాండ్ వేర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అవర్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఎక్కడ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ మనకి జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఈ ఫైల్లో ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ఫైల్లో ఏమైతే ఇచ్చి ఉంటామో సో సింప్లీ ఇచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఒక సింపుల్ కమాండ్ ఇచ్చాడు. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ద సింపుల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు. సో అదే మనకి సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ లిస్ట్ అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్లో వాళ్ళు ఇది చేస్తారనమాట. అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేకెన్ కేర్ బై డెవలపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అవర్ వర్క్ ఈస్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ అన్నమాట. బట్ ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. నెక్స్ట్, once it is done, let's go. We have to set some sequence of subsets anamata. The first command is this thing where I need to build my project first. So let me explain you this command first. This is the gcloud command basically. So any application, if I want to deploy, first build is most important. Okay, let me explain you what is build first. The technical term ఇది రెగ్యులర్ గా వస్తుంటుందండి. రెగ్యులర్ గా మనకు 2 పదాలు వస్తాయి, బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్ అని. ఓకే, ఇది ఇంకా మీరు అలవాటు పడాలి చిన్నగా. ఇది ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి రెగ్యులర్ గా మనం ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటామో. సో ఎనీ అప్లికేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ మీన్స్ ఒక్కసారి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక మనకి ఇచ్చాక ఎండ్ టు ఎండ్ దాన్ని మనం బిల్డ్ చేసి డిప్లాయ్ చేసి హోస్ట్ చేయాలి. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, డజంట్ మ్యాటర్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద బిల్డ్ మీన్స్, whatever application developer has given to us, a code correct gunda leda, first point. So how we can do that in the sense GCP itself will take care of it by using of command and mata. Let's say this is my command, simple one line command, gcloud builds submit enti. It is standard command. I'm not at all giving any my own words here. Everything is a syntax itself except this part. So first నాకు application టీమ్ డెవలపర్ నాకు రిపోజిటరీలో కోడ్ పెట్టేశాడు. యాజ్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఫస్ట్ నేను ఎవరో ఒకరు ఇచ్చాక నేను దాన్ని వాలిడేట్ చేయాలి కదా. వితౌట్ వాలిడేట్ డైరెక్ట్ నేను పుష్ చేయలేను కదా, పోస్ట్ చేయలేను, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బిల్డ్ చేయాలి. దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే వాడు ఇచ్చిన కోడ్ సరైందా లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. So gcloud space build space submit space minus tag space gcr means Google Container Registry antam manam. GCR means Google Container Registry.io. io means input and output anamata. This is the standard command, guys, which has been developed by Google anamata. Then you have to follow like that only. We cannot change it anything. So till whatever I have highlighted here in the by my mouse, this is the standard command. Gcloud space build space submit space minus tag, because they have developed a command like that. It's not developed by me or someone else here. So then here, okay, you want to build for what? Here I have to give my project ID first. Then okay, inside this project, okay, what you have to deploy, sorry, what you have to build. This is my project. Then start that whatever inside the all application code is there, then it will take care in terms of build. Let's go here. We have to change only one thing, project ID. So in my case, where is that? Where is my project ID? Okay, so pwt. Let me go to my project, then we can take it. So just go to my project here, my first project. Let's go to home. Shit. So let's take your project ID. Then here you can give your project ID. Dot means whatever inside the application code is available, image underscore gallery and id. So inside my application of my image gallery, we have a piece of code which has been developed by developer anamata. Then dot means it will take all files. So just do copy and let me clear screen.
Let me maximize it. Then do copy paste. Just try to execute. Required property is not currently set. Okay. Project is not set. Fine, fine. I need to set the project first. Oh shit. Space, set project space. What is the set? This is my project. నేను సెట్ చేసాం కదా first. Similarly, we have G Cloud. No, G G Cloud. G Cloud. okay, G Cloud. Let me take it better, proper way. Otherwise, we'll waste our time. We have already changed to repo somewhere. Yesterday we copied, right? G Cloud. Where is that? Git Cloud. Okay, let it be do like that. Okay, G Cloud. Let me set it. It will do authorize. So once it is authorized of your GCP subscription, it is trying to update your property here. So if you see here, updated property. Okay, so let me execute the same command. So let's see what is the result here. Yeah, if you see here, whatever we have done, it is trying to build our piece of code about our application. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే if you see here, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నుంచి సోర్స్ ని ఫస్ట్ తీసుకుంటుంది. ఎక్కడ నుంచి? రిపోజిటరీ నుంచి. If you see here, pulling the layer. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇది? మనం కంటైనర్ నుంచి దానికి కావాల్సిన, నేను ఇందాక ఈ పార్ట్ లో చెప్పాను, ఇమేజ్ అని చెప్పాను, రైట్? లెట్ మీ గో టు మై ప్రీవియస్ ఇమేజ్. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఈ కంటైనర్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ని ఇక్కడ తెచ్చుకుంటుంది. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దేర్. ఇఫ్ యు సీ హియర్, పుల్లింగ్ కంటైనర్ నుంచి ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సిన పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఇక్కడ ఇమేజ్ నుంచి అన్నమాట. సో అది ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది? రన్ టైమ్ లో తీసుకుంటుంది, రైట్? సో దట్ హౌ డెవలపర్ హ్యాస్ రిటర్న్. సో దట్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ ఆల్ డిపెండెన్స్. ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ నాయిస్, సారీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ రిలవెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్. పుల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, yes, of course, something xyz, lot of things it is taking care, doesn't care what it is. Then end of the day, it is success. At least build is success. ఇవన్నీ మనం గోత్రు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ అంటే ఒక క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే వెల్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, బికాస్ మై సింపుల్ వర్క్ ఈస్ ఐ జస్ట్ రన్ బిల్డ్ కమాండ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్, సింపుల్ గా మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ ఆ ఎర్రర్ని కాపీ పేస్ట్ తీసుకోండి, application development team ki mail పెట్టేయండి, because that is not our responsibility. Build has to be success. That is application development team responsibility. Clear? If anybody have any interested, ఎవరికైనా ఏ ఎర్రర్ వచ్చింది ఏదైనా చూద్దామంటే, ఎవరికైనా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, yeah, you can go through there, then you can try to understand what exactly happening, then you can see that. If otherwise, simply you can take all kind of errors. ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ అని ఇక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది, ఈ ఎర్రర్ ఇందువల్ల ఫెయిల్ అయింది అని. సేమ్ స్నాప్షాట్ యూ కెన్ సెండ్ బ్యాక్ టు అప్లికేషన్ టీమ్ టువర్డ్స్ ఈమెయిల్ ఆర్ టికెట్ ద్వారా. దెన్ దే విల్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ అగైన్, దే విల్ చెక్ ఇన్ టు గిట్ అనమాట. గిట్ లో మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసి లేటెస్ట్ కోడ్ ని పుష్ చేస్తారు వాళ్ళు గిట్ లో. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్లోన్ సేమ్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ, వన్స్ యూ అడాప్టెడ్ దిస్ ప్రాసెస్ నా రిపీటెడ్ వర్క్, నాట్ రిపీటెడ్ వర్క్, లైక్ రెగ్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లోస్ మీకు ఈజీగా అయిపోతాయి అనమాట. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు మీరు. So just try to adapt all those things here. So first my build is ready, successful. Then what is the flow here? Then again I need to set the platform to manager. Let me set my platform. Okay, నా బిల్డ్ అయిపోయింది, నా ప్లాట్ఫామ్ ని రెడీ చేసుకోవాలి నేను. సో ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ మోర్ కమాండ్. ఈ కమాండ్స్ కూడా మీకు మారవండి, యూ కెన్ గో అక్రాస్ ఎనీ గ్లోబల్ లెవెల్, అమెరికాలో అయినా ఇండియాలో అయినా ఇవే కమాండ్స్, ఏమీ మారవు బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కి. అలాని కాదు, జీసీపీ ఏ కమాండ్ కూడా అన్ని చోట్ల ఒకటే. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కమాండ్ ఫస్ట్, దెన్ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్. సో G Cloud, of course you know very well, this is the standard command. Config, okay, config, what's up, a configuration దేని సెట్ చేయాలి? Set
run or platform managed means ఏ రీజన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ప్లాట్ఫామ్ ని నేను ఏ డేటా సెంటర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, రైట్? సో లెట్స్ గో ట్రై టు రన్ దిస్ కమాండ్. Then let's see. Yeah, property is done. Then I can select the reason. What is the reason command? Just go to set this reason. In my case, I am trying to set the reason like US-east one. మీకు ఇది వద్దు మనం వేరే డేటా సెంటర్లో వేసుకుంటానంటే సేమ్ కమాండ్ లాస్ట్ లో మీ రీజన్ మార్చండి, ఓకేనా? సో జస్ట్ ట్రై టు హిట్ దేర్. Yeah, my reason also updated properly. Now we have to try to deploy my piece of code. So this is the command. Let me explain. ఈ సీక్వెన్స్ కమాండ్స్ అండి, ఏ డిప్లాయ్మెంట్ కైనా మీరు క్లౌడ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ వోంట్ చేంజ్ అనమాట. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సెట్స్, అందుకే మీకు లైన్ బై లైన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ జీ క్లౌడ్ స్పేస్ రన్ స్పేస్ డిప్లాయ్ స్పేస్, ఇంతవరకు చిన్న కమాండ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలరు. ఇక్కడ నుంచి ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అఫ్ కోర్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేయాలి, ఐఫన్ ఇమేజ్. ఇందాక చెప్పాను ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, చెప్పండి నా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు. Where is my image? Where is my whiteboard? ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడ పెట్టాం చెప్పండి మనం. నా కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది, కంటైనర్స్. ఇందాక 2 ఇమేజ్ చెప్పాను కదా, ఎగ్జాంపుల్ జావా, ఇందాక మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాను, ఇక్కడ వాళ్ళది పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్, అంతే తేడా. సో జస్ట్ ట్రై టు అడాప్ట్ ఇట్, ఓకే? అదర్వైజ్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఆపేయండి నన్ను, ఐ కెన్ గో బ్యాక్ అగైన్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, ఓకే? సో డోంట్ బి షై, ఓకే? ఓపెన్ గా అడగండి. సో now I have to Google Cloud space run space deploy space my project name image. Where is my image? GCR Google Container Registry .io. Then again the similar thing, project ID I have to give. So this is my project ID. Almost similar command build ki deploy ki, but లోపల ఉన్న parameters కొద్దిగా different గా ఇచ్చాడు అంతే. సో కంటైనర్ లో ఉన్న ఇమేజెస్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇందాక బిల్డ్ చేసాం, ఇప్పుడు సింపుల్ గా దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ గో అండ్ రన్ ఇట్. జస్ట్ ట్రై టు హిట్. యా, my deployment is started now. Deploying container to Cloud Run service because we are using Cloud Run, right? Image gallery in project reason us1 తీసుకున్నది ఇందాక ప్రాపర్టీ సెట్ చేసాం కాబట్టి. Now let's see, it will take some time. It is checking all parameters. Yeah, so once it is done, my deployment is ready. If you see here, this thing is this done means it's called as a green in the sense successfully deployed anamata. So first okay, creating revision means ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అవుతుందండి, అది 1.0 2.0 మీన్స్ రోబో లాగా అనమాట. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ లైక్ దట్. అంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ మనం మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తాం. మీ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ కానివ్వండి, లెట్స్ సే 1.8.0 అంటే నెక్స్ట్ రిలీజ్ లో 1.8.1 అంటాడు, రైట్? సో సిమిలర్ గా ఒక అప్లికేషన్ మీరు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఈచ్ రిలీజ్ ప్రొడక్షన్ లో ఒక వర్షన్ న్యూ వర్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట, ఓకే? సో లైక్ దట్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ రివిజన్ is nothing but a version routing traffic అనమాట. మై అప్లికేషన్ వన్స్ డిప్లాయ్ అయింది అంటే ఇట్స్ సర్వైవింగ్ ద ట్రాఫిక్, అంటే ట్రాఫిక్ అంటే రిక్వెస్ట్ కి అది రెడీగా ఉంది అని. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మోర్ సూన్. సో లెట్స్ సే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్. ఐ విల్ గో టు మై క్లౌడ్ రన్. Where is my cloud run? Then let's see whether my application is deployed or not. If you see here, 1 minute ago, the last deployment has happened 1 minute ago. This is my image gallery application. Okay, last time we had an app engine. Don't confuse, this is the cloud run. So please make sure, just for better clarity. Reason, whatever I have given, this is the thing. Okay, just make sure. Just click on my project, sorry, application. So once I click on that, it is showing my URL. Okay, so let me open it, whether it is able to open my application or not. I think something, it is asking some kind of thing. Let me load one. Last time చేసినట్టే దీనిలో ఒక ఏదన్నా చూద్దాం. Let's say similar pattern చూద్దాం. Let's see whether accepted or not.
Yeah, it's taken like that. That means whatever I have done, simply there's no configuration file. Simply I can same thing మనం లాస్ట్ టైం సార్ యాప్ ఇంజిన్ తో చేసిందాన్ని సింప్లీ మనం ఒక యూనిట్ ఆఫ్ కంటైనర్ గా అంటే ఒక పోర్టబుల్ అండి. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఒక ఇంజిన్ ఇలా తీసి ఇట్లా పెడతాము కంటైనర్ యూజ్ చేసి. ఇప్పుడు మన లగేజ్ కానివ్వండి సింపుల్ గా ఒక లొకేషన్ నుంచి తీసి ఒక లొకేషన్ పెడతాము వితౌట్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్. సిమిలర్లీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, ఒక ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి, సింపుల్ గా ఒక కంటైనర్ తీసుకొని ఎన్నైనా కానీ సేమ్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ అక్రాస్ ఎనీవేర్. I don't need to rewrite code, or I need to do something else by application. Not at all, not at all. Once your piece of code is simply you can use these containers, then you can deploy your application. That's the beauty of Cloud Run. So now let's go. Okay, let's go the second scenario. What I have to do as of now, I have stored in my local actually the whatever I have uploaded any kind of a metadata. Metadata means images, I mean to say. Then I have it in my local. Next my scenario is customer ఏమంటాడంటే, so for storage purpose please take one create bucket. Please create one bucket. Okay, please create one bucket. So whatever my users are using this application, this images has to be stored into this particular bucket. మీరు అనొచ్చు లాస్ట్ టైం యాప్ ఇంజిన్ లో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ చేశాం కదండి, బట్ వీ హ్యావెంట్ ఎట్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. హియర్ డైరెక్ట్లీ వేర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ మీన్స్ Cloud Run is taking care of everything. It is acting as a service అనమాట. Simply two commands తో మనం అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాం, రైట్? అదర్వైజ్ ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, ఎంత ఇది కావాలి, ఒక డేటాబేస్ కావాలి, అంత ముందు బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్లీట్ ద పిక్చర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ వన్ సింగిల్ స్మాల్ అప్లికేషన్. ఒక బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ కావాలి, ఒక స్టోరేజ్ డేటాబేస్ కావాలి, సారీ స్టోరేజ్ థింగ్ కావాలి, నాకు ఒక ఓఎస్ కావాలి, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఇవన్నీ. సో నౌ అన్నిటినీ మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ చేసి సింపుల్ గా డిప్లాయ్ కొట్టేస్తున్నాం. That how GCP is offering by using of this cloud technology anamata. So that's why reducing the time, reusability is saving, cost also saving, simply I can say, because a lot of things are providing by vendor. In our case it's a Google. So let's go the second scenario. For second scenario, what I have done is I have segregated my project here. Let me show you. Currently I am in one iPhone local storage. So let me switch back one step back here. So cd dot dots means one step back, guys. This is Windows command. Not at all using any new command here. Then only gcloud command వస్తేనే మీకు చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మిగతాది నేను నార్మల్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే అది మెజారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఈ కాలంలో అందరికీ విండోస్ కమాండ్స్ కొన్ని ఐడియా ఉంటాయని నా అభిప్రాయం. ఇఫ్ ఎనీ అర్థం కాకపోతే అడగండి, విండోస్ కమాండ్స్ కూడా ఈ కమాండ్ యూజ్ ఏంటి అని. సో ఇందాక నేను ఏది చేశాను, సారీ, cd స్పేస్ డబల్ డాట్ అంటే వన్ స్టెప్ డైరెక్ట్లీ బ్యాక్ వస్తుంది అన్నమాట. దట్ ద విండోస్ కమాండ్. So ll means list files. Now I am switching to second cloud storage because I supposed to be use bucket అన్నమాట, స్టోరేజ్ బకెట్ సినారియో. మీకు డిఫరెన్స్ గా ఉండడానికి కోసం నేను ఇలా 4 folders క్రియేట్ చేసి పెట్టాను మీకు. సో జస్ట్ గో దేర్ టు iPhone cloud storage. See here also same thing, here same application పెట్టాను, బట్ మనకు సినారియోస్ మీకు యూజ్ కేసెస్ డిఫరెంట్ గా చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో ఒక 4-5 సినారియోస్ ఉంటాయి మీకు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లియర్ విత్ యువర్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నమాట బేసికలీ. సో లెట్ మీ క్లియర్ మై స్క్రీన్ హియర్. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెట్ మీ షో యూ ద స్టెప్స్ యాజ్ వెల్. వెరీ సింపుల్, ఇది కొద్దిగా యాప్ ఇంజన్లో చేసినవి మీకు రిపీటెడ్ అవుతాయి, సో మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ వేర్ ఇస్ దాట్, ఇక్కడ నుంచి so this part, where is that? So I have to create one storage. I mean already storage is there. I have to create one bucket. This is the my requirement bucket. Because we have done a lot of things. Then once it is done, of course right ID is the మన bucket create చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా unique name ఇవ్వచ్చు, right? So once it is then I can give my my bucket ID. Then we can do one more deployment again, because this time my data has to be shown into bucket, not in my local. That is my main scenario, because my client is having that kind of a requirement, right? So let's go there here and try to create one bucket. How we can create bucket, I don't want to tell you the navigation, you have to tell now, because this is very simple. So at least we have to tell this.
ఎట్లా బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఎవరైనా నావిగేషన్ చెప్పండి. Go to the navigation menu. 1 second, I'm just having water. Yeah, yes please, yeah, correct. Then go to cloud storage. Go to cloud storage, super. Click on that. Yeah, simply, yeah. So under the cloud storage we have a bucket here, very straightforward. So just create one bucket here, give me name, my ఇది హెల్త్ ప్రాజెక్ట్, నో ఇది పేర్లు మారుస్తాం, ఒక మంచి నేమ్ ఇవ్వరా, నాకు అన్ని పేర్లు కూడా అన్ని ఒకేలాగా వస్తాయి. యాప్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ స్టోరేజ్ బకెట్ మార్చ్ -0, ఈరోజు 8 కదా, 8. Okay, so rest of the things I can put same because I don't want to go beyond, because last time we have done multiple things. I am just continuing with all default values, just create the bucket here. So once my bucket is ready under the storage, just do copy and do paste here. Okay, so once it is done, then what I need to do is, let's go. Where is my open editor? Where is my folder? Where is my workspace? No. Yeah. What is the path there? Let me, sorry. నా ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? CV content -Google PWD. Okay, no, it's not my project. మార్చ్ అని ఏదో పెట్టాను ఈరోజు, CD space, yeah, March is 2022. Okay, let's go to similar pattern. This is my March. Yeah, I can open this folder. So your path should be very correct, otherwise వేరే కోడ్ తీసుకుంటుంది. Yeah, if you see here, this is my image gallery project. So under the second coverage, I have a app.py here. If you see here in the application itself, there is no configuration file here. Here application itself, developer has given this option directly. Simply we can give bucket name, then we can deploy our application. See the beauty. అంతకుముందు ఇలా ఉండేది కాదండి, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీ రిక్వెసైట్స్ అనమాట. సో హౌ ద బ్యూటీ అబౌట్ దిస్ క్లౌడ్ రన్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ GCP కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, how the simple straightforward things if I want to deploy any application, right? So simply I can give my, where is my cloud bucket, ఎక్కడో ఇందాక నేను కాపీ చేశాను కదా, yeah, this is the thing. Simply I can give my bucket name, go to file and save anamata. So once I have done my save, go to my terminal, otherwise I can minimize this, then I can go back to my terminal. I will take some new terminal as well, because yeah, I am here. So I am here under my project. Let me పెద్దది చేస్తాను, నాకండి స్క్రీన్ మీకు చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది. ఇది నా ప్రాబ్లం కాదండి, వాడు విండో అలా ఇచ్చాడు, మనం ఏం చేయలేం దాన్ని. That is the problem. Even though I was tried a lot yesterday night also to give some big visualization, but there is no way. In case నా మానిటర్ కి నాకు పెద్ద స్క్రీన్ అయితే మేబీ మీకు కనిపించేదేమో, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, so let's go to my project. Then I have to go my project image,
So ll, then I have to go my second thing here. From here I need to deploy my application from here. ఇందాక నేను వన్ ఐఫోన్ లోకల్ నుంచి డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను 2 ఐఫోన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. బికాస్ మీకు అర్థం కావాలి కదా, సేమ్ కమాండ్ నేను అక్కడే రన్ చేశాను అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ కోడ్ అన్నమాట. బికాస్ అప్లికేషన్ కోడ్ ఈస్ సేమ్, యూజర్ కేస్ సినారియో ఇస్ డిఫరెంట్. Because I want to, I need to cover in this lab at least 4 scenarios where the same kind of a real-time scenarios will, it will useful to when you are working in the projects. ఇలాంటివే and ఇవే అని చెప్పను, ఇలాంటివే మీకు ఆల్మోస్ట్ రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఇది 4 రిపీటెడ్ యూస్ కేసెస్ అన్నమాట in the real time also. So I want to do in the second cloud storage the similar kind of a command, like I think so same command I believe. So once thing, yes, I need to build one more time and I can do deploy. Why I am doing here building, first page open చేస్తాను. Why I am doing build here, can anybody guess? ఇందాక మనం బిల్డ్ చేసాము, డిప్లాయ్ చేసేసాము, బాగానే ఉంది. వై మళ్ళీ GCP సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు మనం డిప్లాయ్ మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయండి అని? వై? ఎనీబడి గెస్ ఇట్? జస్ట్ గెస్ ఇట్, ఈవెన్ దో రాంగ్ అయిన ప్రాబ్లం లేదు. Yeah, no problem. Why we are building in the sense, మనం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మన అప్లికేషన్ ఎన్నిసార్లు డిప్లాయ్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు బిల్డ్ ఇస్ ద మ్యాండటరీ. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అన్, ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పక్క పడిద్ది, ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. లెట్స్ సే ఇది ఇంటర్వ్యూ కాంటెక్స్ట్ చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్, ఐ డిడ్ బిల్డ్, దిస్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూ సినారియో, ఐ డిడ్ డిప్లాయ్ ఇందాక చేసింది మనం విత్ 1.0 version. If I want to do 2.0 version deployment, what are the steps you have to be taken care అంటారు. సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ డూ డిప్లాయ్ వన్ మోర్ టైం విత్ 2.0 వర్షన్ అనేస్తాం. అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా 2.0 అనేది, బట్ వర్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసేది బై GCP ఇంజిన్ అనమాట. సో by default, majority of the times they will forget to tell again I have to rebuild my code because I am trying to do creating the new version. So my as a best practice is, again I have to rebuild my code. Even though it is fine, I have to rebuild it. That is the best practice anamata. So simply majority of the people will always ఏం చెప్తారంటే, directly I do deploy because already I have build already one more time, just creating one more time, I don't want to do build antaru. No, the best practice is again you have to rebuild. So that is why the process is we have to follow which Google has suggested to the customers. ఎందుకంటే మనం స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వకపోయినా ఏం కాదు అని, ఏం కాదు అది నేను బిల్డ్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, బట్ స్టాండర్డ్స్ మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. దాన్నే గవర్నెన్సెస్ అంటాం. గవర్నెన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏ రూల్స్. రూల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ, ఇన్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్, గూగుల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాలింగ్. So let's I do one more time rebuild here, then we can deploy one more time. So again I am following the same, again I am following the same steps because for you I wanted to be make sure to practice like this. So take your project ID here, similar indaka ela chesam alane chestunnanu నేను practicing you one more time, I am showing you. So again I am doing one more build since this is the second time deployment. అలా ఎన్నిసార్లు జరిగినా మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. జస్ట్ ట్రై టు బిల్డ్ ఇట్ హియర్. So similarly how it was happened earlier, so now also it is happening like that. If any issues, definitely it will throw the errors, otherwise it will give some decent amount of message. What happened again is trying to same kind of a containers nunchi తీసుకుంటుంది, it is trying to build your application. Now last file is the requirements.txt. Now it is installed in the Python. Warning, you can ignore it. Okay, it's not really a problem. If you see error, then you have to look into it. Warnings you can ignore. Yeah, so we have successful response itself. So at least build is perfect. Now we have to go with the image. So
then again I have to queue my project ID for deployment. However, you follow the same in the last run, last deployment, I am following the same. So again, I'm redeploying here. Yeah, if you see here, it is asking the reason because in the second time, even though we lost time, we have set as a East US. Here, let's say my US East 1 code is number is 24. I can give choice is 24. ఇలా అయినా సెట్ చేయండి, లేకపోతే ఇందాకలాగా ఆ కమాండ్ ని సపరేట్ గానే రన్ చేయండి. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. కొంతమంది అంటే అల్లా కమాండ్ ని మాన్యువల్ గా టైప్ చేయాలి అంటే కొద్దిగా ఒళ్ళు బద్ధకం అంటే సింపుల్ గా ఇలా రన్ చేసి 24 ఇచ్చేయండి. It will take as a US East 1 అన్నమాట. It's up to your comfortable. I have shows you in the two different ways. You can follow any according to your comfortable. So again, it is deploying. So, but what we have to validate here is now my application, it has to be up first. That is the first category. Then I need to check whether user is able to upload the images or not. Then those images are storing into my customer's bucket. That is our validation. Our test manam cheyali ippudu. Let's go to our cloud run. Let me minimize here. Go to navigate and go to my cloud run. Where is my cloud run? Arey, kahan chale gaya ye? Sorry, yeah. So again, I have to go run same thing. If you see here, same, okay, point on the multiple times. Revision second, I will show you soon. Okay, so just know it's created here, right? Just click on it. Once it is there, your app is here. So let me close this app first. Otherwise, didn't refresh you, but let me close it. So wait, anybody guess? మనకి ఇందాక అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో కనిపించట్లేదు నాకు. ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు? Anybody guess why it was happened? Already refresh. Yeah, absolutely. Not exact term refresh ani kadandi. Location itself is a different, right? Last time local lo chesanu, ippudu storage account ichanu. It's an overwrite, right? That is the beauty of this anamata. Same application, storage are different, right? So let's create my, sorry, let's again upload one image here. Picture marustanu. Upload. Now ఇప్పుడు గెస్ చేయండి ఈ ఇమేజ్ ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? You're done in cloud storage right now, so the maybe store in cloud. Yeah, absolutely. Cloud in exactly where? At least some, I'm explaining some terminology. Bucket lo store avutundi. Okay, so it will store in the bucket itself. If you go here, whatever we have created bucket, this is my bucket, right? Just go see, this is my image, right? So earlier it was stored in the local machine. I mean, అది నా local machine store అయి ఉంటుంది, but now it's stored in the cloud. So ఈ సినారియో ఎప్పుడు వస్తుందంటే కస్టమర్ వాడి యొక్క డేటాని పర్టికులర్ లోకల్ అప్లికేషన్స్ లో నుంచి కాకుండా దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ స్టోరేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బకెట్స్ అన్నప్పుడు మైగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రెమ్ టు క్లౌడ్ కి వచ్చినప్పుడు we have to simply do this kind of a methods. Very simple and very straightforward. Of course, we have some commands. అది మీరు ఒక 4-5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసే వచ్చేస్తుంది. So these kind of a complete two scenarios మీకు ఇంటర్వ్యూలో can you please explain one project how you have done so far about your application deployment procedure అంటాడు. Some starting to end అంటాడు. So whatever I explained till last 45 minutes, you can explain in single 8 to 9 minutes. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో మెయిన్ ఏంటి? I have to eat their time. నేను వాళ్ళకి టైంను కిల్ చేయాలి. నా లాజిక్ అది అంతే కదా, because I need to crack that interview. So 8 to 9 minutes, you can do hands-on experience, hands-on practice. Simply you can explain here. ఇది మీరు ప్రాక్టికల్ అని అనొద్దు, మీరు ఒక లైవ్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అక్కడ, అంతే తేడా. ఇది మనం ప్రాక్టీస్ అంటున్నాం, రైట్, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సెషన్. బట్ మీరు ట్రైనింగ్ లో చెప్పేటప్పుడు ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి. అది .NET ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే C# ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. దాట్స్ ఇట్. వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. Nothing much deal here. So, but yeah,
the 2-3 commands you have to memorable. At least this part, at least this part, at least this part, which is in the commands. G cloud space run space deploy, where I can do my application deployment. G cloud space build out space submit, where I can do my build job. So if you have this much of confidence, definitely interview will you can use some kind of a మీ మీద కొద్దిగా ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట, మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది if you have confidence with strong end-to-end kind of explanation skills. So that is the thing where the second scenario I have successfully completed. And so important topic, I don't want to put more pressure on your brains, so I will stop it here. Then tomorrow I will continue 2 more scenarios where, like, where is my console? So same thing tomorrow, what I can do, I will take database, this thing, file store, because file store is one of, tomorrow I will give some introduction about file store, which as a part of databases and మనకు SQL databases ఉంటాయి కదా, సింపుల్ గా GCP లో ఫైల్ స్టోర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమంటాడు కస్టమర్, నాకు బకెట్ లో వద్దు, సింపుల్, I mean I cannot data, I need to store my data into file store kind of databases which is available as a part of GCP cloud అంటాడు. So simply how we can do that, pattern is simple, just ఒక 2-3 points మీరు steps చేసుకుంటే simple గా we can do deployment in using of file store as well. So once it is done, we can go ahead with the last serverless computing module, that is cloud functions, this thing. So these 3 are most important. So slowly we can go one by one, not hurry burry. So any questions so far? ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా చెప్పండి, I can repeat one more time here. I don't care about time. Doubts దగ్గర నేను టైం ని కేర్ చేయను. సో ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే I can repeat one more time. Most important in the interviews, without this there is no interview. Hi, just have a small doubt. Yes, please. For example, if we deploy, after deployment, will the source code change? Yeah. Because I if mean, we want to, I mean to say, like we have deployed something, again we want to redeploy something onto it. Yeah. Will we use the same source code which we used in the first, or will we use the other source code which we got after the deployment, after the first deployment? Yeah, super question, really appreciate it, because it's a real-time example he is asking. So let me explain you here. Actually నేను DevOps లో కవర్ చేద్దాం అనుకున్నా ఈ పాయింట్. ఓకే, anyhow I will explain the topic వచ్చింది అట్లా రిపీట్ చేస్తాను. So what he was asking Syed is, this is my source code. Okay, Syed, I will take end-to-end scenario. Okay, it will take sure, definitely. Yeah. This is my source code. Okay, we are calling as application code ఇది. What he's asking means, let's say the first version example deploy చేసేసాము, build షార్ట్ రాస్తున్నానండి, B అంటే build, D అంటే deployment. ఓకే, సో ఫస్ట్ బిల్డ్ జరిగింది, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది, 1.0 అయిపోయింది. అగైన్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. అయింది, సేమ్ థింగ్ అయిపోయింది. సో తనకు వచ్చిన ఏంటంటే, అగైన్ కెన్ ఐ గో బ్యాక్ టు 1.0, రైట్ సార్? Yes. Yeah, or let's say I have 3.0 also, why not? We have a lot of versions in the productions. I have 4.0 also, a number of things. This is fair enough. Yeah, then after 4.0 version, due to some reasons customer is asking 1.0 version after 1 month. Okay, yes, here also same concept, VCN, one version control system, right? Because the source code is coming from VCS. VCS is the most beauty in order to track the versions. Simply what I can do, I will take this version, it means in terms of commit ID, let's say I will go to here. Where is my thing? Yeah, this is my repository. So let's say, where is my project? This is my health project example. In the source code అన్నాను కదా. సో ఈ అప్లికేషన్ ని నేను ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు కమిట్స్ లోకి వెళ్దాం. If I go commits, then you can easily understand. Yeah, this is my first commit. Okay, and if you go here, this is my where is my commit? I have only one commit. Okay, this is my second commit. So by using of these commit IDs,
ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ చెక్ ఇన్ హూ హ్యాడ్ చెక్ ఇన్ బై డెవలపర్ వాడు కీప్ ఆన్ కోడ్ చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ఎవ్రీ టైమ్ వన్ యూనిక్ క్యూ కమిట్ ఐడి విల్ జనరేట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే యూనిక్ కమిట్ ఐడి జనరేట్ అవుతుందో డెవలప్స్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ వర్షన్స్ అనేది మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు సేమ్ డిప్లాయ్మెంట్ మనం డెవాప్స్ లో చేస్తాం. వర్షన్ ట్రాకింగ్ అంటారు వాటిని. ఈ డెవాప్స్ లో చేసేటప్పుడు ఒక మెనూ వస్తుంది మీకు, దాన్నే వర్షన్ మెనూ అంటాం. సో 4 చేసాం కదా, 4 చూపిస్తుంది మీకు, 1 2 3 చిన్న మెనూ లాగా అనమాట. 1.0 ఎన్ని చేసాం అన్ని అక్కడ చూపిస్తుంది మీకు, డిలీట్ అవ్వదు అది అన్లెస్ మనం డిలీట్ చేస్తే తప్ప. లెట్స్ సే నా కస్టమర్ 4.0లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసాడు, అగైన్ వాడు 1.0కి రావాలి. సింప్లీ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్, ఐ కెన్ స్టార్ట్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు నేను చేసేది అన్ని మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్స్. డెవాప్స్ వచ్చేసరికి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది, సింగిల్ బటన్ అనమాట. మాన్యువల్ గా మనం ఈ కమాండ్స్ లో రన్ చేయం మనం, బట్ ఎవ్రీ చోట ఆటోమేషన్ ఉండదు కాబట్టి నేను మీకు మాన్యువల్ గా చూపిస్తాను. ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ లో డెవాప్స్ లో కూడా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని యాజ్ ఎ కోడ్ గా ఎలా రాస్తామో కూడా చూపిస్తాను మీకు. సింపుల్ గా ఆ యూజర్ రిప్రజెంటేషన్ లో డెవాప్స్ మీకు పైప్ లైన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ వర్షన్స్ అనేది ఏ వర్షన్ కావాలి, 1.0నా, ఓకే 1.0 పెట్టి డిప్లాయ్మెంట్ కొట్టేస్తాం. వాట్ ఎవర్ 1.0లో ఉన్న వర్షన్ లో కోడ్ ఆ కమిట్ ఐడి ద్వారా, ఇది సోర్స్ కోడ్ మారనే మారదు, చేంజెస్ మారుతూ ఉంటాయి, సోర్స్ కోడ్ రిపోజిటరీ మారదు మీకు. సో 1.0లో ఉన్న కమిట్ ఐడిలోకి వెళ్ళి ఆ కమిట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇదే పైప్ లైన్ రన్ చేస్తుంది. లేదు 1 డే తర్వాత మనకు 3.0 వర్షన్ కావాలి అంటాడు వాడు, యా యూ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్, యూ కెన్ డిప్లాయ్ అగైన్. దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. అదే మీరు ఆటోమేషన్ లేదనుకోండి, ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ హెక్టిక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ 4.0 to 1.0. ఎందుకంటే 1.0లో డెవలపర్ ఏం చేంజ్ చేశాడో ఎవరికి తెలియదు, ఎందుకంటే హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ చాలా ఉంటాయి. లెట్స్ సే నేను నా టీంలో 4 ఉన్నారు, 1 2 3 4. 1.0లో వీళ్ళిద్దరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, 2.0లో వీడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు, 3.4.0లో వీడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. సో నేను 4 మెంబర్ చేసిన 4.0 వర్షన్ నుంచి 1.0లోకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఏమేమి చేంజెస్ చేశారో కనుక్కోవాలి అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ హెక్టిక్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ విసిఎస్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ విసిఎస్ మీన్స్ వర్చువల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ బిట్ బకెట్. వాడి లోకల్లో వాడు ఏదేదో వర్షన్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, అది తీరా డిప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళేలోపు అది పెంట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే హ్యూమన్స్ అనే మిస్టేక్ చేసే తప్ప మిషన్ మిస్టేక్ చేయదు ఎప్పటికీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అఫ్ కోర్స్ ఆ మిషన్ చేసేది మనమే, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రాక్ చేసి తప్పు చేయదు, మనం ఒకసారి సెట్ చేస్తే దాన్ని, రైట్? సో డ్యూరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో we can do this kind of a switching. Of course before DevOps kind of a technology లేనప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉండేవి. ప్రొడక్షన్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పైప్ లైన్స్ బ్రోక్ అయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ ద కోడ్ మిస్ మ్యాచింగ్స్ వల్లే. డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్విచ్చింగ్ అనమాట. ఎస్ వర్షన్ మనం స్విచ్చింగ్ చాలా సార్లు అవుతాం. కస్టమర్ వాడి ఏం చేస్తాడు, 4.0 అయింది, నెక్స్ట్ 5.0 కరెక్ట్ వర్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తుంటే పగిలింది పైప్ లైన్, ఏం చేస్తాడు, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రివర్ట్ బ్యాక్ 4.0 అంటాడు. ఎందుకంటే వాడికి 5 minutes కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, బిజినెస్ లాస్ అవుతుంది వాడికి. తర్వాత 5.0 ఎందుకు పైప్ లైన్ బ్రేక్ అయింది అనేది తర్వాత ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవచ్చు మనం. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ మై సిస్టమ్ వుడ్ బి స్టేబుల్. తర్వాత ఏమంటాడు, 4.0 చేంజెస్ అనేది వాడికి బిజినెస్ అంతగా సరిగా సూట్ అవ్వలేదు. వెంటనే వాడు ఏమంటాడు, కస్టమర్ 3.0కి స్విచ్ చేయండి అనేస్తాడు. అంటే వాడు 3.0 అని చెప్పడు, ఐ నీడ్ టు గెట్ బ్యాక్ దిస్ మాడ్యూల్ అంటాడు వాడి బిజినెస్ టెర్మినాలజీలో. బట్ మన టెర్మినాలజీలో ఏంటి, అది వర్షన్. అంటే సింపుల్ గా ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఒక కొత్త మోడల్ క్రియేట్ చేశారు, ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ మోడల్. ఒక ట్యాబ్ పెట్టారు, దాంట్లో 2 small buttons పెట్టారు. 4.0లో ఈ బటన్ డిప్లాయ్ చేశారు. 5.0లో ఇంకొక స్మాల్ బటన్ చేశారు, ఇది సరిగా వర్క్ అవ్వట్లా, పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా లేదు. వాడు ఏమంటాడు, ఈ బటన్ లేకున్నా పర్లేదు, దీన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసేయండి. 4.0 అంటే ఇది వెళ్ళిపోతుంది. ఇదే పార్ట్ ఉండదు విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆల్రెడీ. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ స్విచింగ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనమాట. మీరు ప్రొడక్షన్ లో అఫ్ కోర్స్ అది సెకండ్ పార్ట్ యాక్చువల్ గా, బట్ జస్ట్ సినారియో వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ పార్ట్ లో ఇవన్నీ వీ కెన్ ప్లే. క్లియర్ సార్? Yes, thank you so much. Yeah, absolutely. One Any more questions? thing, Yes. Bitbucket లో కూడా git commands వర్క్ చేస్తాయి, అంటే Yeah, same commands. ఈవెన్ దో వాళ్ళది Bitbucket డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా కూడా git commands. No, only UI ಮಾಡ್ತದೆ, the same commands. Okay, thank you. Yeah. One more last. Yeah, yes, please go అది ahead. ఇమేజ్ లోకల్ స్టోరేజ్ లోకి
చెప్తున్నాను కదా. Yeah, ఇమేజ్ yeah. అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఒక ఇమేజ్ ఫైలా లేకుంటే ఐఎస్ఓ Image, no, image file. Just kind of a metadata, PDF files, Metadata. sorry, binary file antam kada. Same ఓకే thing. ఓకే ఓకే Yeah, yeah. థాంక్స్. Yeah. Yeah, that's it from my end. Thank you. Yeah, great. You are getting a lot of actually real time scenarios మీకు బాగానే. So just try to understand. So similar kind of patterns ఉంటాయి guys. నేర్చుకునే దానికి రియల్ థింగ్ పెద్దగా తేడా ఉంటుంది ఏమనుకోదు. డోంట్ ఫీల్ లైక్ దట్. ఓకే, హార్డ్లీ 10-20% కొద్దిగా డిఫరెంట్ మేనర్స్ ఉంటాయి తప్ప. సో డే 1 నుంచి అదే చెప్తున్నాను మీకు. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్. నేమ్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. లైక్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ అన్ని వాళ్ళు కంపెనీకి తగ్గట్టు పెట్టుకుంటారు అంతే. Okay, if I don't, I'm here for next 2 minutes. If I don't receive any questions, then I can ready to sign up for today. Okay, so we can continue by tomorrow. I will be here for next 2 minutes till 9:13. I will be here. Okay, I don't want to prolong my recording session by ideal. Okay, so okay, if I haven't received any inputs, definitely you might understand good. If still you have any doubts, we are always here towards WhatsApp, and of course next class, starting up the class, you can ask anything. I will try to clear it with you. And have a nice day and good night.